Hi everyone, درسنا اليوم هو counting and permutations. Counting definition: a counting problem asks how many ways someone or some event can occur. دائما السؤال بيكون how many ways. Example: ice cream cones. الفلافر عنا يون شوكولات فانيليا أو strawberry. الكوينز هن sugar والريجولار. السؤال بأنه how many different varieties. عنا نحن التري دايجرام هنشوف انه مقسمينهم على شوكولات فانيل ستروبري. كل واحدة منهم عم تكون يا اما شوجر او ريجولار. شوجر ريجولار فعم نشوف نحن كم تشويس عنا. اذا بدي اختار انا من هون ثلاثة، يعني عندي ثلاثة عم بيكون عندي عم بختار يا اما شوجر يا ريجولار، يعني هن 3 times 2. الجواب بيطلع عندي 6 choice. multiplication rule مثل ما قلنا في عنا two different steps أو two distinct steps. أول واحدة عم بيكون عنا الأم different ways. step 2 عم بيكون عنا بدي اختار أنا n different ways والchoice بيكون عندي هني m times n ways. example 2: 4 horses in a race. السؤال بأنه how many ways can we pick a first and second place finisher. احنا عنا 4 horse، بدي اشوف مين اللي حيطلع. نختار منه انه ممكن يطلع الاول والتاني. تشوف شو هن التشويس اللي عندي هون. هيكون هن 4 times 3، يعني انا اذا اخذت واحد من الاربعة فحيبقى عندي 3 وهن 4، فبصير الجواب انه 4 times 3 equal 12. وهلا بنشوفها على 3 diagram كيف تتوضح اكتر. حسميهم انا A B C D. اذا كان بالمرتبة الاولى هو ال A فحيبقى عندنا المرتبة الثانية هن ال B وال C وال D الى اخره. فهن 1 2 3 هن 4 times بيطلع عنا واحد من هول الثلاثات اللي عم بيكونوا عنا، فبيطلع 4 times 3 equal 12 ways. Factorial notation. Definition: given a non-zero natural number n, we call n factorial and write n factorial. عم نشوف هذه العلامة اللي هون هي بتدلنا على الفاكتوريال the natural number defined by n factorial equal ل n مضروبة باللي أصغر منها ب 1 يعني n minus 1 times أصغر منها ب 1 بتصير n minus 1 minus 1 يعني n minus 2 times لنوصل لعند ال 1. 0 factorial equal ل 1 by convention وال 1 factorial equal ل 1. example: calculate 3 factorial هي 3 times الأصغر منها اللي هي 2 times الأصغر منها لنوصل لعند ال 1 فبيطلع جواب 6. 5 factorial هي 5 times 4 times 3 times 2 times 1 equal 120. 6 factorial على 4 factorial. هون أسهل شي فكك ال 6 factorial لأوصل للنيوميريتور والدينومينيتور نفس الشي. بنشوف ال 6 factorial في يكتبها 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 وتحت نفس الشي وبعمل simplify. الأسرع إنه بس أوصل للمحل بالنيوميريتور هو ذاته الدينومينيتور أعملهم simplify بيطلع جواب equal ل 30. n factorial على n minus 2 factorial. طيب هي اللي فوق في يكتبها n times n minus 1 times n minus 2. محل النيوميريتور هون تشبه الدينومينيتور نعمل simplify بيطلع عندي n into n minus 1. إذا بدي أشوفها أنا عم بستخدم الكالكوليتر كيف بنحلها. مثلا for example فينا ناخذ 3 factorial نكتب 3 factorial shift وين موجودة هون و equal يطلع لنا جواب equal ل 6. second one مثلا 5 factorial مثل ما قلنا جواب بيطلع 120. مثلا 6 factorial على 4 factorial ناخذ الفراكشن 6 factorial divide by 4 factorial 4 factorial و equal هيطلع عندي جواب equal ل 30. هاي اللي هون ما فيش تشتغلها كالكوليتر لأنه فيها variable اللي هي الآن. إذا ما نكفي البرميوتيشن بتألف من جزئين عن permutation. أول واحدة هي arrangement with repetition عم يكون عنا إعادة هون. Let E be a set consisting of n elements and let R be a natural number such that R is greater than 0 and less than or equal to n. We call arrangement with repetition of R elements of E to be any order. تعطول عنا order هون elements of E. The R elements of E may be distinct or non-distinct element of E. The number of arrangements with repetition that can be formed of R elements out of n elements is
n to the power n. يعني بس نعرف إنه عنا نحنا arrangement هنستخدم هون n to the power r هي number of arrangement. For example, what is the number of 5 digits numbers formed using the digit 1 2 3 4 5 6 and 7. هلاحظ إنه ال r هون equal ل 5 والآن عندي إياه equal ل 7 وقالنا what is the number. يعني هون أكيد إنه في عنا نحن هون فينا نعمل repetition هون. فالرول بتقلي n to the power r اللي هي 7 to the power 5 بيطلع عنا الجواب 16807. Example 2. Let E be the letters of word mizu. How many 3 letters word can be formed using the element of E? R equal ل 3. N هون هي equal بدنا نعدهم نحنا للletters 1 2 3 4 5 6 عندي إياها 6 فهتصير عنا N equal اوكي N equal ل 6 R equal ل 3 N to the power R equal 6 power 3 اللي هي 260. Example 3. How many 4 numbers can be formed using 2 4 5 6 7 and 9. يعني عنا هون R equal ل 4 N equal 1 2 3 4 5 6 يعني N equal ل 6 فأكيد الجواب عندي 6 to the power 4 اللي هي 1296. Arrangement without repetition. Let E be a set consists of n elements and R be a natural number such that R is greater than 0 and less than or equal to n. We call arrangement without repetition of R elements out of n elements of E to be any ordered distinct أو different. يعني هاو الكلمات اللي بيدلونا إنه without elements of E. The number of arrangement without repetition فينا نشوفه نحن نكتبها بهذا الفورمولا اللي عندي إياها اللي هي بتقلي arrangement a n to the power r أو فينا ناخدها هي permutation لل n r. على الكالكوليتر حنشوفها أو بعض الكتب إنه مكتوبة n p r اللي هي فينا نكتبها n factorial على n minus p factorial. Examples. How many words of 5 different لاحظوا إنه أعطانا كلمة different هون letter can be formed using the different letters of alphabet. عنا نحن هون ال R هي equal ل 5 والألفابت إني 26 character. يعني عنا ال N equal 26 ال R equal ل 5 صار بعدين حسب الرول A N R اللي هي 26 to the power 5. إذا بدي استخدم calculator أنا فينا نشوف نحن على الكالكوليتر عندي إياها اللي هي 26. اوكي شفت عندي هون البرميتيشن هي على التايمز R عندي اياه قد 5 equal بيطلع عنا نحن 7,893,600 letter أو word فينا نعمل منه. Example التاني عم بقلنا how many 4 distinct كمان letter word can be formed using the letter of mizu. عنا هون ال R equal ل 4 والآن نحن طلعناها هي 6 يعني عم بيكون عنا فينا نكتبها 864 مثل ما شفنا. كالكوليتر كمان إذا بدنا نجربها هتكون عندي هتصير عنا الآن هي 6 permutation والR هي 4 يطلع عنا الجواب نحن 360. Part 3. An urn contain 9 balls. عنا 9 طابات numbered from 1 to 9. Okay. We draw successively and without repetition هون 4 balls اخترنا 4 نحن from that form a 4 digit numbers. يعني عندي أنا ال n equal ل 9 وال r equal to 4. Part A. How many different numbers can be obtained? هي A94 بيطلع لنا 3024. Part B عم بيقلنا how many of these numbers start with 4. يعني نحن number 4 بدنا نثبته فصار عنا نحن 8 ال n equal ل 8 وال r equal ل 3 لأنه ال 4 صارت هي fixed بيطلع لنا A83 اللي هي 336. Note. If r equal to n يعني بعدنا نحن without repetition then the permutation and elements of from n elements
successively without repetition is a n. إذا عم نطبق الرول n factorial على n minus n factorial هي n factorial على 0 factorial اللي حتصير عندي n factorial. Example: how many three distinct يعني different number can be formed using the digit 1 3 8. كمان n equal هون ل 3 هي n equal ل r equal ل 3 then a 3 3 اللي في يكتبها 3 factorial equal 6. Example 2: how many ways can 4 persons sit on a branch. عندي 4 أشخاص أنا قاعدون على البرانش. عندي أكيد هون بده يكون في لهم 4 محلات ليقعدوا يعني عندي ال n equal ل r equal ل 4 يعني 4 factorial فينا نقعدون ب 24 ways. Example 3: how many ways can 5 persons stand in a line. كمان 5 أشخاص بدنا نوقفهم ب5 محلات بس إنه على ورا بعض يكونوا. n equal ل r اللي هي equal ل 5 يعني فينا نكتبها نحن 5 factorial اللي هي 125 ways. Thank you.